ऐसा तो मिलना ऐसा बात बोल कुछ है हाँ नेगोशिएबल मैं बोलूं तो बात कर सकते चला ही हाँ तो सांभળી ले साथ છે કોણ છે વીઆર પંચાલ વીઆર પંચાલ રાખો સાઈડ રાખો સાઈડ પર શું લખ્યું છે આખું લખ્યું શું ખબર એની 31 સાલ એ માટે જ છે ને અથવા એક આંઠ કરી દો એક આંઠ કરી દો એક આંઠ તારીખ પડે એટલે પૈસા નીચે મૂકી દો એટલે તમને ઇઝી ચાલુ કરી ચારની સગાવણ એવું લખ્યું આવી ગયું ને રાખો ને સાઈડ પર સરકારી વકીલ ના હતો એટલે જોઈએ આમને બી બતાવી દેજો વીપી કોનું આર્ગ્યુમેન્ટ છે એની અરજી આપી દો ટીમ આઠ જી આરબી નંબર 4 નો રિપોર્ટ હા બંનેમાં 12
બંને ડી માટે છે. आवाज 36 serial number 36 સિરિયલમાં 33 છે. એમાં પેલું વારસ જોડવાની અરજી ના ઓર્ડર માંગે છે. સાંજે તપાસ કરते સિરિયલ નંબર 31 છે સિવિલ બોર્ડ એમાં રિસ્પોન્ડર નંબર 1.3 એક્સપાયર થઈ ગયેલા હતા. તારીખ પેલા તારીખ આપી દો જીપીઆઈડી માં ડી માં આપી ને તારીખ 8/8 રિસ્પોન્ડર નંબર 1.3 એક્સપાયર થઈ ગયા હતા એટલે સેટ અસાઇડ અને અબેટમેન્ટની અરજી આપેલી છે એના ઓર્ડર કરી છે. નો ઓબ્જેક્શન. देखो जी खाली काढू એક અપર ત્રણ ટીએમ દેસાઈ કોણ છે? જી સાહેબ. પીએમ દેસાઈ બી છે એડવોકેટ આમાં ભાઈ? ના એના તરફે સાહેબ મેં મૂકેલું હતું ઓકે. આમાં જો નામ ચાલે હા નામ ચાલે છે. એ નથી ને એમાં? નથી પીએમ દેસાઈ કાંઈ નથી એવું કે કરું કે ડિલીટ કરતો ને નામ અરજી મંજૂર કરતો લાવો ને લાવો મને આપી દો મદદ કરીને વાત શું નામ કીધું? 1.4 ના ડીલે બી મંજૂર કરી દેજો સાંભળ્યો અને આ જોડવાનું કામ બી કરી દેજો બરાબર છે. 3 અરજીનો આજે 68 ફોરેન આર્ટિસ્ટ મળતો હોય તો હું મૂકી આપું છું. ભાઈ જનરલ ચાલુ છે. ખબર એ કરતો મને ચેક કોર્ટમાં તો
ડીલે પછી તો વારસો કરકે બી એવું તો આજે ને પણ વારસો ખાલી તો ડીલે જ થશે ને એટલે વારસો પૂરતું રહેશે ને હજુ પણ. એ આપતા હોય વારસો પૂરતો આજે વીપી તો ઇન્સ્ટ્રક્શન લઈ લઉં સાહેબ. કારણ કે એમાં તો એક એબેટમેન્ટ હા. ને ડીલે છે હવે બે જી, કરું જી. તો પછી વારસ પૂરતું બાકી રહેશે ને જી ઘરે. જી એના હિયરિંગ પણ એ તો તમે તો Please કરી આપો. નથી જોયો નહીં એવું કહેતો હતો તો પૂછી લો. ડીલેમાં છું. એક તારીખ જી સિરિયલ નંબર 36 RCH 12/2023 સાહેબ નેક્સ્ટ ટાઈમ આખી અપીલનું હિયરિંગ કરી અરજી આપું છું. એક આઠ એક આઠ આપ સાહેબને અનુકૂળ શુક્રવારની કોઈ એક આઠ 1/8 જી સર. ઓકે. સીલ નંબર 30 17/14 હમ. સિરિયલ નંબર 34 છે. આઈ એમ ડિપેન્ડન્ટ એમાં નહીં ડિપેન્ડન્ટમાં છું. આવતી વખતે રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ આપી દેવા આ લોકો આજે કરવા હોય તો તમને અમારે બી સાહેબ જે તો અમેરિકા છે એટલે આવીને એક કરશે. તમારું રિટર્ન છે અમારે તો અમે લોકો એપેલન્ટ મારી ડિગ્રી પાસ થયેલી હતી તેના અગેન્સ્ટમાં એ લોકો આવેલા છે. રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ છે ને તમારા ના સાહેબ જે તો અમેરિકા છે તમે આવીને એ જ કરશે. હું અરજી આપી દઉં સાહેબ અરજી આપી દઉં. કેટલા અમેરિકાથી કેટલા મને મહિનો થઈ ગયો ભાઈ. ના સાહેબ એ 1.5 મહિના આવવાના હતા એટલે આવતા વીકે આવીએ તો કરી દેશે. ઓગસ્ટના પહેલા વીકમાં કઈ આવવાના અથવા તો જુલાઈ 25 તારીખે પછી આવવાના હોય છે. આજે રિજેક્ટ કરી દો 28 તારીખે તમે રાખો 28 જેવી રાખો સાઈડ પર પછી જોઈને ઓર્ડર કરી દઈશું. ચાલો બોલો પછી બીજું. બીજો સાહેબ સિરિયલ નંબર 24 છે. ડિપેન્ડન્ટ એવિડન્સમાં છે મારું ક્લોઝિંગ આવી ગયેલું છે. ઓપોનન્ટ એવિડન્સ પર છે મારું ક્લોઝિંગ આવી ગયેલું છે. મારા પછીના જે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીના એડવોકેટ છે એમણે એવિડન્સ આપવાના. રાણા અમે એગ્રીમેન્ટ ચાલુ છે શું ચોવીસ સિરિયલ નંબર 2 છે. એની અંદર સુધારા અરજી આપવાની હતી તે આપી દઉં છું અને સામાવાળાને એની કોપી આપી દઉં છું. આપણે એફિડેવિટની અરજદાર આવીને જ સહી કે સાહેબ નેક્સ્ટ ટાઈમ ડાયરેક્ટ સાહેબ પોસ્ટ જ કરી શકે. આજે સુધારા અરજી સાહેબ આપી દીધી છે. કઈ વાંધો નહીં. રાખો સાઈડ પર એને. બપોર પછી જોઈ લેજો હાજી સર. એ સાઈડ પર રાખો. વ્યાસ અમે તો 4 રૂપિયા સાહેબ કીધું જીવી વાસના આવ્યા કે ખબર નથી. શું સાહેબ જીવી વાસના હોય તો મને નથી ખબર છે. ના તો હવે તો વાંધો નહીં અમને ઓપોનન્ટ એવિડન્સ પર જ છે ને. આજે બંધ કરી દો બંધ કરી દો. પેલા 34 માં અમે તો એપ્રિલ નંબર 4 તરફે થઈ અમે તો જીવ વ્યાસ છે પેલા જે હશે 1 2 3 તો આવશે જ ને એ નહીં આવશે તો એનો ઓર્ડર કરી દઈશ. ના સાહેબ એમાં એક તારીખ રાખો ને સાહેબ અરજી આપો જોઈએ. ભલે આપો અરજી મેં ના તો પાડી જ નહીં તમને અરજી આપવા માટે. ના સાહેબ આપી તમે 1 મહિનાથી અરજી સાહેબ આપ્યા સિનિયરની સિવાય અરજી કશું એટલે સાહેબ મારે અરજી આપવી પડે કેમ મેં એક કીધું તારીખ એક દિવસ ટાકો સાહેબ મારે અરજી આપો અરજીમાં હું ના પાડી જ નહીં શકું પછી હું નક્કી કરીશ મારે શું કરવું. ના સાહેબ એક ટાકો સાહેબ આપો. એટલે જ કહું છું તો અરજી આપી દો હા મેં ક્યાં ના અરજી પાડી. આપી દો વાંધો નહીં 5 વાગ્યા સુધી રાહ જોઈશ.
બોલો સાહેબ સિરિયલ નંબર 13 માં વીપી મૂકવાનો છે, આરોપી નંબર 1 તરફે. સિરિયલ નંબર 13 વીપી રાઇટિંગ. હા, લાસ્ટ ટાઈમ વોરંટ કેન્સલ કરાવેલો હતો ને આ વખતે નો ઓબ્જેક્શન લખાઈ દીધેલું છે તમે જે વકીલ હતા તેનું. 1 થી 14 હા, 12/24. નામ બતાવી નાખો. ચાલો પૂછો બોલો તમારું. ગૂગલમાં 5 નંબર પર પેજ છે. હવે બેસ નંબર 24 MSCB આમાં અરજદારની ઉલટ તપાસ માટે છે. હું અરજદાર નથી છે એનએમ પટેલે ક્રોસ કરવાનો હોકાર નંબર અરજદાર જ છે. હોકાર કરો. એમને કહ્યું મેં કહ્યું સિરિયલ નંબર 13 66/2021. હા સાહેબ, ડોક્ટર સાહેબ આવી ગયા છે, સિવિલના છે. રતિલાલભાઈ આવે એટલે અમને બોલાય તો એમાં આરક્ષણ. હા રતિલાલભાઈ નો ફોન કર્યો છે. બીજા એક કામ છે 66/2021. સિવિલ વાળા છે કોઈ બીજા? સબલી અરજી છે 28/24 MC 28/24 CIB ડિસિઝન સર. સિરિયલ નંબર તો ટ્વેન્ટી એટ બેન ડિલે છે. સબમિટ છું સર. સારું. સિવિલમાં 33 43/5 હા એમની અરજી છે. એટલે તો મેં રજૂ કર્યું છે. બીજા કોઈ સિવિલ આર્ગ્યુમેન્ટ લાંબુ ચાલે છે. બરાબર હોય. આવે છે. 30 નંબરમાં આવે શર્મા છે એનો હોકાર કરો. ચાલો બોલો ભાઈ.
લો પોઈન્ટ્સ પર જે કહેવું એટલું કહી દો મને. ઓનલી લો પોઈન્ટ્સ. નથી આવતું. બરાબર. આપી દો ને એટલે આ એમને આપી દો પાછું. ચાલો બોલો લો પોઈન્ટ પર ખાલી. પ્લીઝ યોર ઓનર. I make my first arguments for criminal division application number 38/2000. I made a maintenance application. I think you will understand what I mean by law points only. Yes, yes, yes. Only law points, right? So the honorable trial court is rejected the maintenance application for મારો ઊંચો અવાજ કરાવો ને ભાઈ. for applicant number 1, who is my minor daughters. It is granted. I sought for the prayers for 10,000 monthly maintenance. And the honorable trial court made the observation on the page number 26. એ વાત ખરી છે કે That all has been gone through. બધું This- તમારું I'm coming to લેખિતમાં the- છે. I am coming in the law point only. એ બધું According to તમારું this fact is લેખિતમાં છે. concerned. Yes, yes. Don't go on facts. Yes, yes. એ વાત ખરી છે કે મને જે પગાર મળે છે તેનાથી હું મારું પૂરણ પોષણ સારી રીતે કરી એ જ શકું. કહું છું મેં This બધું is only વાંચ્યું છે. this is only the reason to reject my maintenance. So according to the landmark judgment of the Honorable Supreme Court, Rajneesh versus Neha. On page number 91, I made the flaps. The wife has postgraduate degree and was employed as a teacher in Jabalpur. The husband raised the contention that since the wife has sufficient income, she would not require financial assistance from the husband. The Supreme Court repealed this contention and held that merely because the wife was earning some income, it could not be ground to reject her claim for the maintenance. This is my reply, according to this judgment is concerned. So for the interest of justice, it may be allowed. Now I come to the domestic violence. The Honorable Trial Court passed the judgment, Exhibit 109. I made to recover my Sridhan. It is rejected. Entire application is rejected. Because of the jurisdiction. Because the Honorable Trial Court has not vested the jurisdiction, territorial jurisdiction, therefore the entire application is rejected. And no prayer is granted in the favor of the appellant. The Honorable Supreme Court says, according to this jurisdiction is concerned,
I perused serial number 2, Honorable Supreme Court of India, 2020, AIJE, Supreme Court 65645. Head note B, that is relevant, and para number 2 is important. Para number 10, sub para number 27, jurisdiction. The court of the judicial magistrate of the first class of the matrimonial magistrate, as case may be, within local limits to the person agreed permanently or temporarily resides. So there is no question which is raised by my worthy opponent friends, the marriage which is taken place in the territorial jurisdiction of the Gandevi. Because I am at the time of filing my complaint, I am staying with my father at the place of Pillimura. And so in the same paragraph, the plain reading of the above provision makes it clear that the petition under the domestic violence can be filed in the court where the person agreed permanently and temporarily resides, or carries business in employed. In the present case, the respondent is residing with her parents with the territorial limits of the matrimonial magistrate of the Bangalore. In view of 27A, 1A of the Act, the matrimonial magistrate court Bangalore has the jurisdiction to attend the complaint and to take the cognizance of the offense. So here in this judgment, there are so many territorial jurisdictions, but at the time of filing the complaint, the applicant is residing with her father. Therefore, the Honorable Supreme Court says the territorial jurisdiction which is vested to the parental house where the agreed person is staying. I add one more thing. That act is come in the force in 2005. So the legislature itself says before the domestic violence happened, before 2005, that provision, that act is retrospective effect. Therefore, at any time of domestic violence between the husband and wife and the other relatives, it is to be entertained. So there is no question for the limitation is concerned and for the jurisdiction is concerned. Serial number 3, the Honorable Justice Padiwala, they are making the judicial ratio in the domestic violence act. The Stridhan is the absolute property of the wife. Therefore, the husband and the relatives of the husband are not able to collect and utilize the Stridhan. But here, the Honorable Trial Court is rejected my claim according to the submissions of the respondent side. Okay, there is no violation act. There is no violation between a domestic violation between the husband and wife. So it is not a legal thing which is observed by the Lieutenant Trial Court. And paragraph number 30 in the same, in this judgment, the passage shows that apart from staying, the continuous offense is one of the continuous and the non-continuing offense, which one is committed once for all. The court found it difficult to explain when the offense can be described and continuing offense, since the counting offense and the non-continuing offense, the illusory cases referred to by the court are 3 of the England's, 2 of Bombay, and 1 of the Bihar. And paragraph number 32 says it's a continuous offense. The last judgment, that is 2024, this is latest one, Honorable Supreme Court held the jurisdiction for the protection of women from domestic violence at section 23. So the Criminal Procedure section 125 and the Domestic Violence Act, the prayers made by the maintenance, it is absolutely different.
It is not to be mixed up. It is in the individual capacity. Therefore, the wife is sought for the prayers under the Domestic Violence Act, and separately they sought for the prayers, eligible to sought for the prayers under section 124. That is absolutely different. And the both act, Domestic Violence Act is for the social justice. And our Honorable Gujarat High Court, 2020, last one, 21 AIJEH 244800, Honorable Gita Gopi. The head note says, magistrate is required to find out what is required by the wife to maintain the standard of living, which is neither laxitious or nurious, but the modesty of conscience with the statute of family. So here, my salary, it is lesser than my husband's salary. Husband has one flat in Bombay, Virar, and one flat in Valsad. That is non-disputed fact. According to the cross-examination concern, they are having the Sridhar in the possessions of the husband. So, under both the jurisdiction, if the wife is earning something amount, so under those circumstances, the wife is also sought for the prayers for maintenance, according to the standard of the husband. That is paragraph number 19. That is relevant one. Relevant paragraph. So my jurisdiction and the maintenance both are covered by the Honorable High Court and Supreme Court. My friend is trying to misguide the other court. The domestic application has not been rejected on the ground of jurisdiction and limitation. So he has acted. So he is wasting the time of the other court. Now, so far as maintenance is concerned, he has to prove that he is unable to maintain herself. That is the criteria. That's all. That's it. Sir, I'm giving one short answer according to my Bhatti. There is no such No question. question of Okay, I leave to the Honorable Court according to my judgment, which is submitted before this Honorable. I leave to the Honorable. Sir, wait. ઓનલાઈન જોઈ લેજો. ચલો સૂર્યભાઈ, જામીન અરજી શું છે? આવી ગયા છોકરા? My list. Much obliged. Sir, एक बाकी से 101 101 हाँ क्रिमिनल बाकी છે. હા આજુ આવે છે એવું કે છે એટલે રાજુ કોણ છે? કાયમ એ ઉતાવળ કરતા હતા ને આવતા જ નથી. અમદાવાદ થી આવે છે એમ કે જોઈએ નહીં આવે તો આ સાંભળીને તમને સાંભળી લો. હા 5 મિનિટ બેસો. ચલો જામીન અરજી છે ને નવી એ તો આપણા થોડી કહેવાય અપૂર્ણ ને આપણા તો કોણ છે? કોણ છે એડવોકેટ?
અચ્છા 25મી પછી હું અરજી આપું એટલા માટે કેનેડા ગયા છે 25મી પછી આવી જાય છે ને કરી દઈ સાથે જ. એની શું જરૂર છે? પતી જશે સાહેબ. એક એમાં વચ્ચે સાહેબ આપણે સમાધાન થવાની વાતો હતી પણ એ નથી સાહેબ પેલું થયું સંભવ પણ હવે ચલાવીને પૂરું કરી દે 25મી પછી આપણને સાહેબ ફર્સ્ટ વીક મારા ફોટો સોમ મંગળ બુધમાં ખરા ને? 29 તારીખ. હા મંગળ 29. રિપોર્ટ આપી છે. કયો નંબર? સિરિયલ નંબર? સિરિયલ નંબર 2 માં બી સાહેબ નેગોશિયેબલ ની મેટર છે પણ પાર્ટી અત્યારે કે અમારી પાર્ટી નો કોન્ટેક્ટ પરફેક્ટ નથી થયું મારાથી એ આવી જતો એમાં બી સાહેબ 29 રાખી દો તો સાથે જે હોય તે ક્લિયર થઈ જાય અને પછી ચલાવી દે નેક્સ્ટ પછી સાહેબ ગયા વીકમાં કહ્યું કે હું પતાવી દેવાનું પછી સાહેબ અમારે વાત નથી કરતો મારી સાથે એટલે મેં એમને કહ્યું તમારો એટલે આરજે દેસાઈ આવે તો પછી સાહેબ તે પ્રમાણે આરજે દેસાઈ નથી એ વાત સાચી છે સાહેબ. તમે કોણ છો? હા એટલે આજે દેસાઈ રિપોર્ટ લઈ લો અને એમાં બી 29. નક્કી કરો પછી જોઈએ. હા મીડિયેશન હા 29. ચાલો કોણ છે? 574 માં કોણ છે? So I would request the honorable court, little bit, I will try to convince the honorable court's judicial conscience. So little, not much time, but little time. It is a bail Bail application. or However, or it is final arguments of sessions case. not in that context, even I had written in my bail application, I had written these paras in the context of to convince the honorable court a prima facie level that why bail need to be granted. Yeah, there are some criteria. Only argue on that criteria, right? Okay. આ ખાલી bail application જેવું Absolutely correct, Your Honor. Sessions case I had been clarified in that bail application also or that context. Please. First of all, Your Honor, I would go just prima facie without wasting the honorable court's precious time. I was, when this FIR is being lost, I was already in custody. FIR મુજબ સાહેબ ફરિયાદીને પોલીસે બોલાયો છે અને એમને એવું જણાવ્યો છે કે એની તપાસના કામે આરોપીના ડિસ્ક્લોઝર સ્ટેટમેન્ટથી એ બી જાણ થયેલી છે. The alleged incident has occurred on 29/3 of 2024 and FIR was lodged on 2/4/2024. In 4 days, the police has investigated and based on only confessional statement of accuser, he was arrested and this FIR was lost. Charge sheet was filed. I am behind the bar since last more than 14 months. Your Honor, on 29/3/2004, a postmortem report was conducted wherein it was held at page number 7, kept pending till availability of FSL and
pathologically report. Thereafter, when the charge sheet is being filed, in FSL report also, there is not accurate reason or cause of death. Now, Your Honor, I would take the honorable court further from para 11. I had stated about the postmortem report has identified the injuries. The injuries, one read contusion measuring 1.5 centimeter into 1.0 centimeter on the inner part of the lower lips, 0.5 to the left middle line. One line contusion measuring 0.5 centimeter into 0.0 centimeter inner part of the upper lip, involving a section 0.0 centimeter to the left of the midline. One crystinatic red abrasion measuring 0.5 cm into 0.1 cm located over the left nostril, travestly placed 0.5 cm to the left of the middle. Column number 17 in the side postmortem report me that has been mentioned. As per medical science, Your Honor, these injury cannot be caused to death. There are two minor injuries here. Now further, I would request the Honorable Court may take into consideration one more thing. As per the allegation, she was killed by strangulation. But in postmortem report said her neck, I would go on internal examination of the neck, age paramachis, the underlying skin, muscles, thyroid gland, thyroid cartilage, and hyoid bone were found to be intact and pale. No carbon shoot particulars were detected in the technological bronchitis. Column number 19, page 5 of the model. In charge seated strangulation थी साहब death है तो there must be not maybe must be injury in these particular organs of the neck that has not been caused. I have been now, Your Honor, the Honorable Court may take into the consideration of the conduct of accused also. These incidents allegedly occurred on 29/3/2024. I was called by police or arrested on 2/4. I was at my home. I had not run away or had been made any kind of suspicious activity which may lead against me. Another story which has been narrated by the investigation agency, Your Honor, which is that between the deceased and this petitioner, there was a quarrel upon the returning at nearby her home, and she was demanding 5,000 rupees, and therefore he killed her by sitting her on her chest. Now, Your Honor, another witness, they had recorded the statement who has the same transaction between the alleged deceased, but they had not gone that direction or even had not been tried to see that angle. These are the prima facie surfacing contradictions material. Now you're on the last scene theory. So therefore, I would request the Honorable Court draw the attention of that the well celebrated judgment of Barke Joseph versus State of Kerala 1993. I had cited on para number 12. The Honorable Supreme Court, while acquitting the accused on 302, had based on the last scene theory. This is a well celebrated. From the evidence, it is clear that prosecution brought on record that circumstantial evidence from oblique witness to the police. Appellant was said to have been seen before or after the occurrence by several tea shops owner and the laborer in the tea stall. To corroborate the evidence of tea stall owners, laborer were examined that they had seen the appellant with blood stains, clothes, and same were recovered pursuant to the statement under section 20 of evidence. It is prosperous to place absolute reliance on such suspect evidence
it is curious that appellant claimed to have gone each and tea stall to for just to enable them to notice his movement. The normal human conduct would be to avoid anybody noticing them either before or after committing the offense. I was at my home. This is a settled position, sir. Now, furthermore, the Honorable Supreme Court, on the basis of last seen theory in Bodhraj alias Bodha, state of Jammu Kashmir in 2012, has held last seen theory comes into play when the time gap between the point of time when the accused and the disease was seen last alive and when the disease is found dead, it's so small that possibility of any person other than the accused being the author of crime become impossible. Here, Your Honor, they had taken a CCTV footage from Vechlagam and the route they had seen the disease and the accused was traveling through a moped, Activa, whatever, a two-wheeler. પછી સાહેબ એના પછીની ચેન કમ્પ્લીટ લિંક કમ્પ્લીટ કરતા પાછા આયા છે એ તો એની સ્ટોરી છે કે સવારે આવીને એને માર્યો છે પર પાછા આયા છે એવો કોઈ પુરાવો નથી. There is the only that route they had come. Another aspect, on the nearby body of the disease, there was a 5-liter cannon as per the FSL report was found of diesel. And upon me, my allegation, I went on the petrol pump and took a diesel of 1 liter and tried to burn her. After the death, these incidents happened nearly approximately 50 or 20 meter of the house of the alleged disease, wherein as per the statement there, her mother and sister was awakened because they were moving for Surat in early morning. In villages, Your Honor, beside, there are two part of home. આવા સાહેબ ઘર હોય એમાં બંને બાજુ દરવાજો હોય, પાછળની ભાગે આવું બનેલું છે. એવા આક્ષેપ છે. માતાજી ડિઝીઝની અને બહેન તે દિવસ જાગતા હતા અને nobody is noticing if there is quarrel. Furthermore, Your Honor, these are the medical evidences which the prosecution has relied and pursued before this honorable court to try it against me. Another aspect, Your Honor, there is no, if there is a quarrel and fighting between two, there is a defense bond. There must be a defense bond as per the medical science. Except the two injury, which is cannot be a reason of cause, there is no reason of cause. There is no defense bond, neither on the accused nor on the disease. Then therefore, Your Honor, I would cite another judgment to convince the honorable court on the and will sum up my argument. Recently, sir, Chutko versus State of Uttar Pradesh 2023 as para 8 I had cited the judgment. The Supreme Court in a drastic crime of 6-year-old girl rape with murder was based on the last seen theory. Supreme Court, while this judgment he was convicted below, then upheld by the High Court. Supreme Court has held we cannot shy away from the fact that it is a ghastly case of rape and murder of a 6-year-old child. By not conduct the investigation properly, the prosecution has done injustice to family of the victim by fixing culpability upon the appellant without any shred of evidence, which will stand the scrutiny. The prosecution has done injustice to the appellant. Court cannot make someone a victim of injustice to compensate a victim of crime. And therefore, my humble submission before this honorable court, again and again, since state of Jaipur versus Balchand, up to now, in Jalaluddin judgment, Supreme Court has again and again said that bail is the rule and jail is the exception, Your Honor. In this case, which is based on against my own confession, Your Honor, the triple test on which I am qualified, how I can tamper with the witness. There is no possibility of that. I am available, my address is there. I was available at the time of investigation. Keeping me behind the bar just a purpose of punitive or purpose would not serve any purpose.
other than things I had cited in my bail application, I would request the Honorable Court may take into account. I had made a case of bail. My closing argument only would cite a judgment which has been cited in the law, para 25 as pat 7. Supreme Court recently in Jalaluddin Khan versus Union of India, in a case wherein there is an embargo of granting the bail. This is not a case of that kind. Before we part with the judgment, we must mention here that a special court and the High Court did not consider the material in charge sheet objectively. Perhaps the focus was more on the activities of PFI, and therefore the appellant's case could not be properly appreciated. When a case is made out for a grant of bail, the court should not have any hesitation in granting bail. The allegation of the prosecution may be very serious, but the duty of court is to consider the case of grant of bail in accordance with the law. Bail is a rule, jail is exception. Another thing which I had now just from my mouth, Your Honor, I have been supplied arrest memo, but in contravention of two judgment of the Honorable Supreme Court, one 1962 Harikishan versus State of Maharashtra. It's a constitutional bench judgment. Recently, the Honorable Supreme Court in Bihan versus State of Haryana 2025 has held. સાહેબ ગ્રાઉન્ડ ના પેરા નંબર 2 માં મેં મેન્શન કર્યા છે. આપ નામના કોના ધ્યાન દોડીશ અને I will conclude my argument with this. This court held that language used in Article 22(1) and 22(5) regarding commission of the ground is identical, and therefore the court held that interpretation of Article 22(5) made by Constitution Bench in the case of Harikishan versus State of Maharashtra shall facto apply to the Article 22(1) of the Constitution of India, and so far as the requirement to communicate the ground of arrest is concerned. We may also note that in paragraph 21 in the case of Prabir Pukharia, this court also deal with the fact of violation of Article 22(1) by holding that any infringement of the fundamental right would vitiate process of arrest and remand. Paragraph 21 read as thus. The right to inform about the ground of arrest flows from the Article 22(1) of the Constitution of India, and infringement of the fundamental right would vitiate the process of arrest and remand. Mere fact that charge sheet has been filed in the matter would not validate the illegality and unconstitutionality committed at the time of arresting the accused, and the grant of initial police custody remand to the accused. When a violation of Article 22(1) is established, it is duty of the court to forthwith order release of the accused. That will be a ground to grant bail even if statutory restriction on the ground of bail exists. The statutory restrictions do not affect power of the court to grant bail when the violation of આમાં સાહેબ મને ground communicate નથી કરવામાં આવ્યા. I have not been supplied ground of arrest. And it's a Praveen Pukharia para number 29 we have no hesitation retiring that requirement to communicate the ground of arrest of the ground of detention in writing to a person arrested in connection with an offense or a person placed under preventive detention as provided under Article 22(1) and 22(5) of the Constitution of India is sacrosanct and cannot be breached under any situation. Non-compliance of this constitutional requirement and statutory mandate would lead to the detention being rendered illegal, and the case may be. In this case, Your Honor, medical document does not even prima facie support the case of prosecution, and the other triple test settled in the bail application is in my favor, Your Honor. The entire prosecution is relying on the confessional statement recorded by me before the FIR is being lodged. No FSL report support the evidences. Therefore, in the circumstances, I would request this Honorable Court may enlarge me on bail, whatever the Honorable Court may impose the condition, and any relief from the wisdom court. Okay. આ કામે સાહેબ ફરિયાદી એક ફરિયાદ જાણવા જેવું રાખ્યું કે એમના ઘરના પાછળ વાળાના ભાગે એમની છોકરી બળેલી હાલતમાં મળી આવી છે. હાલના કામે જોવામાં આવે તો હાલના અરજદાર અને એ મરણજનક છે એની રીતે પ્રેમ સંબંધ ચાલી આવેલો હતો 5 મહિનાથી.
અવારનવાર પૈસાની માંગણી કરતા હતા એ બાબતે અને આ કામે જોવામાં આવે તો સાહેબ મરણ જનારને હાલના આરોપીએ બોલાવ્યું અને પછી પૈસાની માંગણી કરતા એને નહીં આપેલા અને તે દરમિયાન સાહેબ એને ઘરના પાછળ વાળો હતો ત્યાં ટોયલેટ હતું ત્યાં આગળ એને પાડીને મારી નાખેલી છે, એને ગળું દબાવ્યું છે અને ડીઝલ કાઢીને એને સળગાવી દીધી છે. આ કામે જોવામાં આવે તો સાહેબ સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ છે. સીસીટીવી ફૂટેજમાં જોવામાં આવે તો અરજદારની હાજરી અને મરણ જનારની હાજરી જણાય. બીજી વસ્તુ જોવામાં આવે તો પેટ્રોલ પંપ પરથી બોટલમાં લિક્વિડ લે છે એ બાબતની હાજરી પણ સીસીટીવી કેમેરામાં થાય છે. પીએમ નોટ જો જોવામાં આવે તો સાહેબ કાર્બન અને એની હાજરી નથી પણ બળી ગઈ છે લાશ એવું પીએમ નોટ. હવે એમણે એવું કીધું કે સાહેબ ગળું દબાયું હોય ને મારી નાખ્યું હોય તો સાહેબ કાઢી લઈ ઠીક હોવું જોઈએ. સાહેબ એ જરૂરી નથી. પુરાવાનો વિષય છે. એક્સપર્ટ ડોક્ટર તે વસ્તુની નિર્ણય કરશે કે ભાઈ જરૂરી છે નથી. આ કામે જોવામાં આવે તો અરજદાર વિરુદ્ધ ગંભીર આક્ષેપો છે અને સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સના આધારે સાહેબ અરજદારની સામે ચાર્જશીટ કરવામાં આવેલું છે. જે સંજોગો જોતા અને ટ્રાયલ ચાલુ થઈ ગઈ છે. જો અરજદારને જામીન ઉપર મુક્ત કરવામાં આવશે તો જે સાહેબો છે એ સાહેબોને ટેમ્પર થવાની શક્યતાઓ છે. વાહન જે હતું એ સાહેબ એમના જે વાહનના માલિક છે એને કીધું કે મારા બનેવી થાય છે એ લઈને જતા હતા એવું એમણે કીધું કે મોપેડ નંબર છે જે છે મારા માલિક અને મારા બનેવી રાજેશભાઈ એનો ઉપયોગ કરતા. એ સંજોગો જોતા અરજદાર વિરુદ્ધ ગંભીર પ્રકારના આક્ષેપો હોય અરજી નામ ચાલો પછી ચાલો બીજું ચાલો 575 શું છે ડીજી લાટ આવી ગયું. ચાલો બોલો. બોલો. મેં આઈ ઓનર પ્લીઝ આ કામના અરજદાર ફેસલ ઉર્ફે અંસાર કાપડિયા વિરુદ્ધ જલાલપુર પોલીસ સ્ટેશન 69/2025 થી સાહેબ કેસ નોંધાયેલો છે જેનો સેશન્સ કેસ નંબર 23/2025 આપવામાં આવેલો છે. સાહેબ આ કામે જો હાલના સંજોગો જોવામાં આવે તો અરજદારના સાહેબ 2 પુત્ર છે, એક નવાઝ અને એક નદીમ. સાહેબ નવાઝ છે તે સાહેબ 10મા ધોરણમાં ભણે છે અને નદીમ છે એ સાહેબ 4થા ધોરણમાં ભણે છે ને સાહેબ બંનેની ફી છે ને બાકી છે. તેમજ સાહેબ નિશાની 3/5 થી સાહેબ એક અનાજનું બિલ મૂકેલું છે જે અનાજના બિલના નાણાં સાહેબ 1,49,340 રૂપિયા સાહેબ એ પણ બાકી છે. હાલની જામીન અરજી સાહેબ પિતાએ એના પોતાની જવાબદારી નિભાવવા માટે પુત્રની ફી સાહેબ ક્યાંથી ભરવી ને બાળકનું ભવિષ્ય શું સાહેબ તે માટે સાહેબ વચગાળાના 30 દિવસના સાહેબ જામીન માંગેલા છે. સાહેબ જો અનાજનું બિલ ભરવામાં નહીં આવે તો સાહેબ અનાજ મળે એવું નથી અને જો સાહેબ સ્કૂલમાં લાંબો સમય સુધી જો ફી નહીં ભરવામાં આવે તો સાહેબ અમને સ્કૂલમાંથી ધોરણ 10 પછી અમને કોઈ બીજી સ્કૂલમાં નહીં લેશે. એ માટે સાહેબ આ કામના હાલના અરજદારે નાણાકીય વ્યવસ્થા કરવા માટે જામીન અરજી દાખલ કરેલી છે. હાલના આરોપી વિરુદ્ધ સાહેબ જે સેશન્સ કેસ નંબર 23/2025 ગુણદોષમાં ઉતર્યા વિના સાહેબ આપ સાહેબને યોગ્ય લાગે તેટલી રકમના સાહેબ અને આપ સાહેબને લાગે કે આટલા દિવસના જામીન મંજૂર કરવા માટે સાહેબ હાલની આ જામીન અરજી જામીન અરજી અરજદાર વિરુદ્ધ આક્ષેપો ગંભીર પ્રકારના છે. લૂંટ કરેલ છે, રૂપિયા પડાવેલા છે
આ કામે અરજદારની અરજીના કારણો જોવામાં આવે તો સાહેબ ફી ભરવા અને સાહેબ અનાજના પૈસા ભરવા એ સાહેબ કોઈ રીતે મેનેજ થઈ શકે એવું છે એના માટે એમણે બહાર નીકળવાની જરૂર નથી. આ કામે જોવામાં આવે તો અરજદાર આ જ પ્રકારના બીજો એક ગુનો જલાલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ નોંધાયેલો છે. જેથી અરજીમાં એ વચગાળાની અરજીમાં કારણો જણાવ્યા નથી તેનો અરજી નામંજૂર કરાવવું. પેલે એક ડિસ્ચાર્જ અરજી છે સિવિલ નથી ચાલો બીજા કોણ સિવિલ વાળા પૂછો. એસીબી ની ડિસ્ચાર્જ અરજી હાજી બોલો સર. કાલના કાલે છે જે અરજદાર હતા એ સાહેબ જોવામાં આવે તો કરાર આધારિત સાહેબ નોકરી કરતા હતા અને ફરિયાદ થતા લાંચની માંગણી કરતા પકડાઈ આવેલા છે. આ કામે જોવામાં આવે તો એમની અરજીમાં એવું જણાય કે અમે જાહેર રાજ્ય સેવક તરીકેની જે વ્યાખ્યા એમણે અરજીમાં જણાવી એમાં પણ અરજીમાં જોવામાં આવે તો સાહેબ 12મું જે જોવામાં આવે એનું 12મો પેરેગ્રાફ સરકારી નોકરીમાં હોય કે તેની પગારદાર હોય અથવા જાહેર ફરજ બજાવવા માટે જેને ફી અથવા કમિશન રૂપે સરકાર મહેનતાણું આપતી હોય તેવી દરેકને હાલના અરજદાર જે છે તે કરાર આધારિત હતા એમને સરકાર દ્વારા પગાર એ ચૂકવવામાં આવતું અને બીજી વસ્તુ કે સાહેબ એમના સામે કામ ચલાવવા માટે પ્રોસિક્યુશન મંજૂરી પણ આવી ગઈ. એ સાહેબ પ્રોસિક્યુશન મંજૂરી જે છે એની કોપી છે 2/3/2022 ના રોજ સાહેબ પ્રોસિક્યુશન મંજૂરી મામલતદાર અને કૃષિ પંચ દ્વારા આપવામાં આવેલ છે અને એમણે એવું જણાવ્યું છે એમની પ્રોસિક્યુશન મંજૂરી કે આ મજકૂર તૈનાત ઇન્ચાર્જની નકલ કારકુન તરીકે મામલતદાર કૃષિ પંચ કચેરી તાલુકા સ્તરે ચીકણી ખાતે ફરજ બજાવશે. તે સંજોગો જોતા હાલના સામે ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ ગયેલી હાલ જે અરજી છે એ અરજી નામંજૂર કરાવવા. ના તો ડિલે છે. અમને પેલું સાહેબ એકનોલોજમેન્ટ જે ઓર્ડર 2018 માં થયો હતો અમને સાહેબ 2025 માં જ્યારે એ લોકો પાછો લેટર આપેલો એટલે ખબર પડી હતી. આર્ગ્યુમેન્ટ મેં કરી લીધેલા છે. હા પુરવઠા એ જોઈ પુરવઠાવાળાનું ભૂલાઈ ગયું ગઈકાલે બી એવું જ હતું 2 દિવસથી છે રાખો એ સાહેબ. વાત હું જોઈ લઉં. જી સારું. VR પંચાલ કોણ છે હવે? VR પંચાલ છે આવ્યા છે. તમે આટલું કરવું તમને સામે એટલે એમ કે એડજસ્ટમેન્ટ લેવાના એમ કે ભાઈ મને મારે કોણ છે VR પંચાલ બોલો? તો એ માય સબમિશન રૂપની એમની સ્ટે એપ્લિકેશન છે. હા, exhibit 7 છે. કારણ કે રિકવરી એપ્લિકેશન મારી ડિસ્પોઝ થઈ ગઈ છે. બીજી રિકવરી છે તે બી 90% પૈસા ભર્યા છે એટલે એનું કઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર થઈ ગઈ છે એનો કઈ અર્થ નથી મારા હિસાબે જો નિકાલ થઈ જાય તો અપીલ પછી સાંભળી દઈએ અથવા આપ સાહેબ આજે કહી તો આજે બી હું રેડી ઓન માય પાર્ટ આઈ એમ રેડી. આપ સાહેબ જેમ કહો મને એમ કે મુદત લેવાનો છે એવું કેવું નથી. સારું હોય છે. હા એટલે એક્ઝિબિટ થાય એટલે પેલી જે Exhibit 7 ટીમ છે એ મારી દૃષ્ટિએ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર થઈ ગઈ કારણ કે એ તો રિકવરી એપ્લિકેશન બે ડિસ્પોઝ થઈ.
એક્ઝિબિટ સર. serial number 32 આજે હું સાહેબ રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ સબમિટ કરું છું. એમના આવી ગયા હતા દેશમુખના હતા. મિસ્ટર દેશમુખ દેશમુખ આમાં વધુ દલીલ. દેશમુખ દેખાય કઈ તારીખ આજ 8/8 29 નંબર છે. બંને દવા સાહેબ એક કોર્ટમાં ભેગા કરવાની મારી દેશમુખ ની નકલ અહીંયા મૂકી દે પછી જોયું છે ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન. ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન સર. ગમે તે એક કોર્ટમાં એમ. બે કોર્ટ છે ચીખલી. સર. વાંધો સર રિવિઝન એપ્લિકેશન છે. સિરિયલ નંબર બોલો. તો 125 કોર્ટમાં. ફિલ્મમાં 8 લખો ને થઈ જશે રજૂઆત કરો. ક્રિમિનલ માં સિરિયલ નંબર 8 છે સર. રિવિઝન એપ્લિકેશન શેની છે રિવિઝન? સાહેબ નીચેની કોર્ટમાં અમે અરજી આપેલી હતી PNSS મુજબ 173(4) મુજબ. એમાં સાહેબે એવો ઓર્ડર કર્યો છે કે તમે સામાવાળા તરીકે આરોપીઓને નથી જોડ્યા અને એમની કોપીઓ રજૂ કરો એવો ઓર્ડર કર્યો છે. મારી એપ્લિકેશન એના માટે હતી સાહેબ કે પોલીસ અને SP બંનેમાં મેં અરજી આપવા છતાં કોગ્નિઝિબલ ગુના અંગેની અરજી ફરિયાદ આપવા છતાં મારી ફરિયાદ નહોતી નોંધાઈ. એટલે એના એ ઓર્ડરની અગેન્સ્ટમાં સાહેબ હાલની આ સાંભળવાનું તો સાંભળી લે જેમ તમે કહો. હા સાંભળી ચાલો જી વાંધો નહીં. નામદાર કોર્ટ બોલો. જી હા 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 સિરિયલ નંબર 8 85 હા પ્લીઝ હા હા હું બેહતર બે આરોપી સામાળા હતા કોણ અને શું બધા વગર તો કેવી રીતે થશે? પ્રોસેસ સમજવાનું જ બાકી છે 5 નંબર. એક મિનિટ સાહેબ તો સામાન એવો એટલે શેરો એવો આવેલો છે કે વિદેશ છે. જોઈ લો. કઈ નહીં વાંધો નહીં એ જોઈ જોઈ તો લો પેલા ભાઈ. ચાલો પછી સુરેભાઈ એક્ઝિબિટ 4 છે ને કેસમાં 3 એક જ ગુનાની લીધે કાંઈ ઠીક તો કરી ક્રોસ છે. આ ક્રોસ છે. સારું. નંબર 28 છે. સિવિલ નંબર 28. મિલેની અરજ સર રિટન સ્ટેટમેન્ટમાં મેં આર્ગ્યુમેન્ટ લગભગ આપી દીધેલા છે અને ઓથોરિટી બી સાઇન કરેલી છે. કોણ છે અમારે? તમે નથી કોઈ આવે છે એવું કીધું. આવે છે નીકળી ગયા છે સોય તૈયાર છે. એટલે મારા આર્ગ્યુમેન્ટ મુક્તિ વાત કરું ખાલી મેં રિટર્નમાં લખી દીધા છે કે ડિલે ગ્રાન્ટ થાય એવું નથી. ધેટ ઇઝ માય ઓબ્જેક્શન. એટલે રીટમાં ઓથોરિટી બી અંદર લખી છે. પ્લીઝ 35 બોલો. સર નંબર 2 ને બદલવા માટે છે. વ્યવસ્થા નંબર પર પાછળ
બીજું આપી દે સત્તા એટલે પેલા આપો એમને પાછું. Sir, serial number three. Serial number three, applicant કરું છું. Very short but it should mention to last 8 or 2 weeks. શેમાં? Applicant કરું છું. Serial number three, ક્રિમિનલ સિવિલ શેમાં? criminal. એમાં શેનું એડજોર્નમેન્ટ? ભાઈ એક્ઝિબિટ 7 કેટલા વખતથી પેન્ડિંગ છે? એક મુદત last week, next week ચલો જાય સર. સર જે એક મુદત જે short આજે શું ગયા વખતે બી મુદત જ પડી છે ને? સર actually અમદાવાદથી આવું છું. એટલે તો કહું છું કે શું કામ ધક્કો ખાવ છો? આઈ એમ રેડી ટુ હિયર ધ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ. I know, Then- should be last adjournment is પણ વોટ ઇઝ ધ રીઝન ફોર એડજોર્નમેન્ટ? સર અમુક દસ્તાવેજી પુરાવો ગયા અમુક સર હવે શું દસ્તાવેજી? ધ મેટર હેઝ બીન પ્રોસીડેડ. evidence are Matter has been proceeded. yes sir. You have filed this appeal in the year 2024. You have taken all the instructions. Now what are the instructions which are in it? Instructions એવા અમુક પુરાવા છે જે કેસમાં અસર કરી શકે છે. અરે પણ અસર થઈ ગયા એટલે તો તમે અહીંયા આવ્યા છો I ભાઈ. know, 2 વર્ષ થઈ ગયા. હજુ લાસ્ટ કેટલું ડેટ પૂછશો? સર નેક્સ્ટ આવતી મુદતે હું ચલાવી લઈશ સર. આઈ જેવી ડેટ આપશો આપ સાહેબ. તમે જે ડેટ કહેશો એ દેશો આઈ પ્રોસીડ કરતો. શ્યોર. કઈ ડેટ બોલો તમે બોલો? જેવી આપો સર શુક્રવારે આપજો સાહેબ સાહેબ તમે હાજર છો. 8 તારીખ 8 ચાલશે. then લાસ્ટ ડેટ લખી દો, રિપોર્ટ આપી દો. ચાલો બીજું કેમ સિવિલ વાળો કોઈ છે તો જોઈએ. તો MSCP માં હોય તો બી લઈ શકશો. હા ચાલો સામે કોણ છે? અમે રતિલાભાઈ આવી જશે. કયો સિરિયલ નંબર છે ભાઈ? 13 નંબર. 66 ચાલુ થાય છે MSCP. ડોક્ટર છે. હા લઈ લો ડોક્ટર. કહી દીધું પેલા. કહી દીધું. સાહેબ વાંધો નહીં, કરી દઉં. પુરવઠાએ હુકમ કરી દીધેલો ફીસ કરવાનો. 18 પછી એને કઈ નોંધ કર્યું છે કે હું રેકોર્ડ તો કહી શકતા સારું. હા 466. અચ્છા. પેલી પેલી એપ્લિકેશન કઈ નહીં સાહેબ, એમાં વિદેશ મુકામે છે, હું એડ્રેસ શોધી જોઉં, ટ્રાય કરી જોઉં, તો પછી સાહેબ એમને અરજી માંથી છૂટા કરીશું. રિપોર્ટ આપો. એ રીતે વાંધો નહીં સાહેબ. આપે છે સાહેબ. 1 તારીખ. MSCP 68 સમજશે. હા
May I please, Your Honor. Sir, this present application has been filed by the applicant before નવસારીના ચોથા એડિશનલ સિનિયર સિવિલ જજ સાહેબે સ્પેશિયલ દેવાની મુકદમા નંબર 2/2021 ના કામે ફરમાવેલ હુકમ વિરુદ્ધ જે ડિલે થઈ છે તેનાથી વ્યથિત થઈને સાહેબ દાખલ કરેલી છે સાહેબ. આ બિલ દાખલ કરવામાં સાહેબ 10 માસ અને 27 દિવસનો ડિલે થયો છે. That has been mentioned in prayer, sir. સાહેબ આ ડિલે કેમ થઈ સાહેબ તેનું કારણ સ્પેસિફિક અરજીમાં એવું જણાવેલું છે કે સાહેબ હાજર થયા સાહેબ પ્રતિવાદી અને સાહેબ એક વિદ્વાન વકીલ શ્રી NN પટેલ સાહેબ રોયકા. હવે સાહેબ અગાડી શું કાર્યવાહી કરવાની તો સાહેબ એવું જણાવ્યું કે સાહેબ બોલાવો ત્યારે આવજો સાહેબ. અને 1 point મોર્નિંગ સાહેબ દરખાસ્તની સાહેબ નોટિસ ભરી ત્યારે અમે સાહેબ સંપર્ક કર્યો ત્યારે કીધું કે તમારા કામમાં તો હુકમ થઈ ગયો છે. એટલે સાહેબ અમને ખબર પડી કે સાહેબ અમારા વિરુદ્ધ હુકમ થઈ ગયો. That has been said specifically stated in oath. मैं साहब नामदार वकील साहब ने सूचना से 3 વાર કોર્ટમાં સાહેબ લોઅર કોર્ટમાં હાજર પણ રહ્યા છે. And sir, he has not done anything, and so sir, honorable court has passed an order against defendant. સાહેબ જે અમને 2023 માં દરખાસ્તની નોટિસ બધી સાહેબ હાજર થવાની ત્યારે સાહેબ જાણ થઈ કે સાહેબ અમારા વિરુદ્ધ રીતના હુકમ થઈ ગયો છે. દરખાસ્ત છે સાહેબ લોઅર કોર્ટમાં દાખલ થઈ છે 2023 ની સાથે. જેવી સાહેબ ખબર પડી એના માટે સાહેબ આઈ એમ રિલાઇંગ ઓન 2 જજમેન્ટ્સ બાય ઓનરેબલ હાઈકોર્ટ. That sir કે ઓનરેબલ હાઈકોર્ટે સોલંકી પૂનમસિંહ નાનસીમાં સાહેબ એવું સ્પેસિફિક જણાવ્યું છે કે delay of 1102 days in filing the first appeal condemned considering the application lack of legal knowledge. The court held that the term sufficient cause should be literally construed to advance substantial justice સાહેબ. સાહેબ substantial justice થી સાહેબ મેટરનો નિકાલ થવો જોઈએ સાહેબ. આ કામના એપેલેન્ટને સાહેબ પ્રોપર રજૂઆત કરવાની તક મળવી જોઈએ સાહેબ. એટલે સાહેબ ડિલે મંજૂર કરવાની જરૂર છે. મેરિટ્સ પર પછી નામદાર કોર્ટ જે પણ ઓર્ડર કરે ઇટ વિલ બી એક્સેપ્ટેબલ ટુ ધ પાર્ટીઝ. બટ સાહેબ પ્રોપર રજૂઆત કરવાની તક સાહેબ આ કામના એપેલેન્ટને મળવી જોઈએ, અરજદારોને મળવી જોઈએ. એટલે સાહેબ ડિલે ઇઝ ટુ બી કોન્ડોન સર. સાહેબ બીજું જજમેન્ટમાં હાઈકોર્ટે સ્પેસિફિકલી કીધું કે સફિશિયન્ટ કોઝ બી ઇન્ટરપ્રિટેડ ઇન ઇલાસ્ટિક એન્ડ પ્રેગ્મેટિક મેનર ટુ એન્શ્યોર સબસ્ટેન્શિયલ જસ્ટિસ સર. એટલે સાહેબ બીજા જજમેન્ટમાં પણ સાહેબ 501 ડેઝની ડિલે કોન્ડોન કરવામાં આવી છે. ત્યારે સાહેબ મારા કેસમાં 329 દિવસની ડિલે છે સાહેબ. અને સાહેબ એ ડિલે સાહેબ કોસ્ટ સાથે પણ મંજૂર કરવામાં આવે તો સાહેબ તો પણ અમને કોસ્ટ ભરવામાં વાંધો નથી. એટલે સાહેબ ડિલે કોન્ડોન કરવાની જરૂર છે અને અપીલ સાહેબ મેરિટ્સ પર સાંભળીને નિકાલ કરવાની જરૂર છે. સાંજે તપાસ કરજો થશે તો આપી દઈશ ને તો ડેટ જોઈ લઉં. હા સાહેબ. સિરિયલ નંબર 2 MSC છે પુરાવા આપો ડેટ રજૂ કરો. સિરિયલ નંબર 2 પરમિશન રજૂ છે ને સાહેબ એક ડોક્યુમેન્ટ છે લાયસન્સ રજૂ કરવાનું. હા એમનો બજેટ બીમાર હતા ને પછી છોકરાને બોલાવીને હમણાં કરાવી દીધી. ચાલો કોને ક્રોસ કરવાનું? એ ના 1/15. તો સાહેબ ઇન્જર્ડ હતા ને તે ગુજરી ગયેલા છે. વારસો રેકોર્ડ પર આવેલો છે. કોણ છે બોલાવો?
અંદર આવી જાય. ભગવાન લો યુટ્યુબ બોલે તો ભગવાન પૂછું યુટ્યુબ એટલે ભગવાન પૂછે. સાહેબ એમાં મેં અરજી આપું વ્યાજ બંધ કરવા. વ્યાજ નહીં, ડિસમિસ આવે. નહીં નહીં સાહેબ એમાં સાહેબ મારી વાતચીત દોડિયા પાસે વાત આ મેટર લગભગ ગયા શુક્રવારે કે એવું હતી. નહીં ગયા શુક્રવારે સાહેબ હું તમને કહું ગયા શુક્રવારે હતી સાહેબ મેં એમને કાગળ બી મોકલ્યા છે પોલીસ સ્ટેશનના સિક્કા અને સર્વિસ બુક છે પેલા પેન્શનરની જે ખરી ને તો ઓરિજિનલ મેં કીધું કે તમે એ લોકોને મોકલજો એટલે સાહેબ 5 વાગ્યા સુધી રાહ જુઓ. 5 વર્ષ સુધી સાહેબ એમાં સાહેબ મેં અરજી આપું છું સાહેબ મારું વ્યાજ સાહેબ પુરાવો તમે મેં ના તો પાડી નહીં, તમે એમ ક્યાં કીધું કે સાહેબ અરજી નથી આપી. રજીસ્ટ્રેશનમાં મુશ્કેલી થાય સાહેબ એને 1 તારીખ સાહેબ ખાલી એક મને ઓનલી 1 ચાન્સ. 7 રિપોર્ટ આપી. હાજી સર 7 7 સિલિન્ડર 24 છે એમાં મેં ક્લોઝિંગ આપી. એમાં 8 દલીલ 8 હાજી હાજી સાહેબ સીએલ નંબર 5 એમાં મેં આજે ક્લોઝિંગ આપી દઉં છું. એમાં એક બરોડાથી સાક્ષીને તપાસવા પંતે નથી આવવાના એમાં ક્લોઝિંગ આપી દઉં છું 5
એમાં સામે કોણ છે? રતિલાલભાઈ પેલું 65-17 માં આજે ક્લોઝિંગ આપી દો. નહીં કારણ કે પેલું બહોળાથી કોઈ ભેજવાના કોઈ સહાય 7 તારીખ તમારે કોઈ તપાસવાના તો જોયું 8 તારીખ. બાકી છે તો 15 માં 71 21. હાજી સર. તો ના ઘટના. તમને આપ્યો છે ને? આર્ગ્યુમેન્ટ છે ને? આર્ગ્યુમેન્ટ માટે છે મેં લાસ્ટ ટાઈમ ક્લોઝિંગ આપી દીધું છે. દલીલ માટે છે ને એ જ કહું છું. સર રિટર્ન આપવાના છે આજે આપી દેવાનું પણ મોકલાવ્યા નથી આજે. તો ઓરલ કરી દેજો. બેન રાખો સાહેબ. હું કરી લઈશ. હું બપોરે કરી રાખો સાહેબ. હું કરી લઈશ. અને બીજું સર એક સીલ નંબર 4 પર છે. હા સર. ચાર તો દલીલ. એમાં સાહેબ એક ટેકનિકલી પ્રોબ્લેમ થયેલો છે આમ જોતા અમને ખ્યાલ આવે. આ 28 થી સાહેબ આ 28 થી સમાન નંબર ને જોઈન કરવા માટે અરજી આપી હતી. એમાં પ્રપોઝ પાર્ટી તરીકે કોર્ટે નામદાર કોર્ટે મંજૂર કરી હતી. સમાવી પાર્ટી આવી પણ હતી. ત્યારબાદ એમાં કોર્ટમાં એની નોંધ નથી. 177/2016 બપોરે જોઈ લઈ બપોરે. હાજી સાહેબ એટલે એમાં સાહેબ આજે મેં ખાલી પક્ષકાર જોઈન કરવા અરજી આપતો છું. એ લોકો તો આજે હું કરી દઈશ. 3 વાગે આવો 3 વાગે. હાજી સાહેબ. એક વિટનેસ કયા કેસમાં છે? 3 વાગે. બાકીનું બપોરે જોઈ લઈશું. બરાબર. CMA BC વાળું છે ને એમાં છે ને કામ કરો ને એ તો મેં લખેલું છે. CMA DC છે ને પેલા બેનને આપી દો ઇંગ્લિશ આવે ને ત્યારે આપણું 23 સાથે આપણું બરાબર છે. એકાઉન્ટમાં લખાઈ દઉં છું ચાલુ કરજો એટલે પેલો નોર્મલ ને બે વસ્તુ લખાવી બોલો. આરોપી મામલતદાર સાહેબને મળ્યો આપણા કામના 5,000 રૂપિયા મામલતદાર એવું કીધું કે મારા ફ્લાટ છે અંબેલાલ ભાઈ એને મળી ગયું 12 ગયા અંબેલાલ પૈસા આપી દીધા આ તો પકડાવ્યું ચાર્જશીટ માટે મોકલ્યું પ્રોસી મંજૂરી માટે તો આરોપીના સક્ષમ અધિકારી પ્રોસી મંજૂરી નહીં આપે કેસ ચલાવવા જેટલા પૂરતા પુરાવા ન હોય
વર્ષી મંજૂરીના કાર્યક્રમ સર આપણે આયોગમાં તકેદારી આયોગમાં ત્યાંથી તકેદારી આયોગ તો સરકારમાં સરકારે પણ મંજૂર રાખ્યું કે હવે આમાં પૂરતા પુરાવા ન હોય પ્રોસિક્યુશન કરાવી શકાય નહીં. એટલે એના આધારે સર અમારી વડી કચેરી ડાયરેક્ટર સાહેબે નવસારી એસીબીને લખ્યું વર્ષી મંજૂરી ન હોય બંને આરોપો વિરુદ્ધ એક સબમિટ કરવા જણાવ્યું. એટલા માટે સર્વિસ કરી દી આપણે 2010 મજબૂત કરવા પર બાકી My name is Amrita. I work at a company. I'm from United States. Currently, I live in India, and we have faced unprecedented fraud within our company. And I just want to hear that this is tenable before this court or not. This is the only point which is required to be considered. just the application. Yes. So it is an application. Right. The present revision application is preferred under section 397 and 399 of Code of Criminal Procedure 1970, challenging the illegality of a order dated 25th of March 2025, passed by the Honorable Second Additional Senior Judge, is PIJM, Mr. Khan Pathan, sir. In the case number C. RMAJ 17,
2025. This was under the Misuse of Surfacing Act, Section 14 of Scrutinization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Act 2002, shortly called Surfacing Act process. At present, the present case was registered and was being conducted under criminal route, under the case number I quoted, including sending a summons to the minority director. How it all started was on 28th, the last day of February. I received a call. I'm the managing director of the company. I received a call from the minority director who is, he resides in one of the village outside Navsari. And in the evening, the Jalapur police had gone to his place, issuing a summons to him as an accused to appear before Mr. Honorable Judge Mr. M.M. Patansa at his court next day, 11 o'clock. What order has been passed by Pathan? Sorry. What is the order which has been passed? Pathan sir has passed section 14 order Yes. without Can that be challenged before this court? That is the only query which I am raising. I'm requesting revision of the order. The reason being the entire order is misconceived. The surfacing itself is for secure creditor. In this case, we are neither borrowers nor the bank is creditor. We did not, this loan in, in technicality, bank can approach magistrate to seek an assistance to enforce security interests. Now, secure interest is the key element to it. And in this case, we are not borrower, they are not creditor. This is the case of fraud. And this case is on its foot for some time. I attempted to explain. Why order has been passed against you? For what reason? Uh, Why order has been passed against you? order passed against our company. Yes, why? For what reason? For what reason? The bank said, just a couple of minutes I'll explain. We never applied for this loan. Without application, without our consent, without our proposal, some official together with their concurrent auditor sanctioned this loan without our company's board resolution or any, even today, the sanction authority has not even met me, the managing director. If we happen to meet each other in the street, we would not even recognize each other. And then they, without our knowledge, they opened a separate bank account on our company's name. Who has opened the separate bank account? That we don't know who has, but none of us knew the separate bank account was opened. Fund was transferring that account, not into company account, the new account. From new account, without our withdrawal state, it was transferred into some third account. We went from pillars to post asking for papers. We asked at least whatsoever you have on our name or company's name, to give us the papers and we start process from there onwards. We need to know what has happened. We have not given you any loan document. We have not given you any application. We have not given you any authority to transfer any funds. There is no board resolution. This is a company, you're talking about company loan. It goes through the board resolution, shareholders approval. There is a number of process that should happen, and none of that has happened. Instead of rectifying, we had a number of meetings with the general manager, and he constantly said, "Oh, I will set up an internal inquiry." And one time, one general manager came to our house, said, "Oh, 10% में settle कर."
this new zonal manager said, oh, 1.5 to 2 crore, so hum aapke upar case nahi, like we won't be doing any of the cases. And I said, but why would we give? We are foreign citizen directors. First of all, bank cannot be giving us any loan anyway. We don't have any collateral in India. So there is nothing, you can't base anything. Plus, there are very stringent law of RBI and banking act. Why would you go out of your way to sanction something? And we are foreign citizens, we don't have a money tree that money goes there. Why would we give any amount to anybody to settle anything? We will fight. So in order to cause harassment, in order to put the pressure, I have a small 1 BHK flat in Navsari. Navsari is my native town. And I bought this when I was 22 years old. They fabricated the mortgage documents, totally fabricated documents. And they claim so today also I bought it for 1.5 lakh rupees that I was only 22. Today this flat value is about 7.5 lakh approximately. And they said they have given 7 crore on that property. Now the mortgage is fabricated, the bank is facing and those officials involved are facing a claim under Gujarat Land Grabbing Act for their illegal mortgage and possession. But they, in order to cause harassment, they came to Navsari court, where we live in Surat, our business is in Surat, company is registered in Surat. So they, I mean, with a very short notice, I arrived next day. I appeared before Honorable Judge Mr. Pathan and said, sir, these are the facts of the case. They have not followed any procedure under 13.4. Even section 8.1 and 8.2 mandate the bank to issue a notice in a two newspaper, one in English and one in the whatever language the state is, and in this case Gujarati. They have not followed any procedures. Sir, ask them to put anything, at least ask them to provide whether they have complied. Magistrates or I mean, I understand that honorable magistrate's role is to assist them, but procedural compliance must be checked, and this has not occurred in this case. Now, we two directors were here on 1st of March when the case was listed. I spoke. However, the same thing I have explained that no procedural norm has been followed under circuit and they are not creditor and then we are not borrower and whatsoever, and we are here. Then we were given the next date of 25th of March. I requested a copies of papers as to what they have produced, what they have submitted, and I was made to run pillars to post. Even I paid the amount and I paid extra. First, I wrote a letter. You just inquire, just argue regarding this matter, right? I am on this point only. That it is tenable or not, this is what I want to hear, nothing more than that. Sir, it is very much tenable, because the entire order is procedurally fraud. First of all, it says it's ex parte. Then we were two directors here. On 25th March, all three directors were here, giving up all the businesses, and it says ex parte. Second thing, it says it's a home loan. It's not home loan, it's corporate loan. It's under company. It's not, we haven't taken any home loan unless there is something else going on our name elsewhere. Because with this fraud happening, we are scared to any extent that what is happening on our name. Application is tenable under, sorry, I have written principal, sorry, I had written the argument. Principal district and session judge has jurisdiction to entertain this divisional application as per C97 and C99. You are giving written arguments? Written arguments you are producing? Sir, I was drafting something in very stress, so there are some grammatical and spelling mistakes. I can give you the copy
That's not, but If you are going to give me written arguments, then I'll go through that. And it is, I mean, this order was obtained by fraud and perjury. I attempted to make a perjury application on the 25th. That I listed out all the false statements the authorized official have made. And Mr. Pathan, honorable judge, has not accepted. Well, the application is under court record, but it's not accepted as application. And for that matter, in order to make me say that I don't want to press this application, he made me sit in the court for 5 hours. I'm a recent cancer survivor with a heart condition. I had a major heart problem on 7th of March, and I was not allowed to go for washroom, no water, and 5 hours I was made to sit until I said that not press. By that stage, I went into severe urinary retention. I was hypoglycemic because I have aggressive, I had extremely aggressive cancer treatment and I have a number of health problems secondary to cancer treatment. Yet I requested the police lady that help judge that I need to go to washroom, otherwise I'll end up in urinary retention. Why such a favoritism? And the lady called Ms. Sanskrit Mahanti, who is not even a registered advocate, into the I wish to clarify, I'm not a registered advocate in Gujarat or India anywhere. I'm a legal professional from United Kingdom. So I'm appearing as a party person, not as an advocate. But as a British system, we were respectful for close before the court. So we normally go in a corporate suit. Otherwise, the bank needs to quote that I'm appearing as advocate. I am not, I have never, I'm party person. But the lady bank official, she has been roaming around this court. I don't know what she's doing. She's not advocate. She's speaking to officials, she's speaking to other people. She's even gone to the police and all their intention is to dismiss any police complaint that we have. This criminal case is a separate matter and it is progressing as per the criminal code. But this case it certainly deserves to be revisited because there are procedural defects as well as there are other defects in the order itself. And the 7.5 lakh rupees flat against the 7 crore speaks loud and clear that it is a fraud and from fabricated mortgage. It's currently it is being dealt with under the Gujarat Land Grabbing Prohibition Act. And I request honorable sir to ignore some spelling mistakes, but I would like to submit my written argument because I have. You can submit, okay, 30th for orders. 30th of this month for orders. 30th of this month. We come here. Not necessary, I'll pass the necessary orders, you can inquire from the office. Okay. Okay. Thank you. Thank you, sir, for this meeting. Yeah.